Okay, students. Now let us prove 2 implies 3. Actually, last video we are trying to prove this equivalent conditions that X is compact if and only if every infinite set has a limit point, if and only if X is sequentially compact, if and only if X is totally bounded and complete. இந்த 4 condition equivalent னு prove பண்ணனும். அதை நான் எப்படி prove பண்றேன் அப்படினா we are going to prove in this way, that is 1 implies 2, okay, and 2 implies 3 prove பண்ண போறேன், and 3 implies 4 and 4 implies 1. இதுதான் என்னோட ஐடியா. So last class we have discussed this 1 implies 2, that is X is compact implies every infinite set has a set capital X has a limit point in capital X. That I prove it. Now let us prove that 2 implies 3, that is we are going to assume that every infinite set of capital X has a limit point in capital X and assume பண்ணிக்கிறேன். Then we are going to show that sequentially compact X is a sequentially compact set. அப்படின்னா அர்த்தம் every sequence in X has a convergent subsequence அப்படின்னு நான் proof பண்ண போறேன். Okay, let us go to the proof. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா we have assumed that every infinite subset of capital X has a limit point in capital X அப்படிங்கறத assume பண்ணிக்கிறேன். So to prove capital X is a sequentially compact space அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அப்ப அது சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணனும், let xn be a sequence, let xn be a sequence in capital X. என்ன proof பண்ணனும், to prove என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படினா this xn has a convergent subsequence, convergent subsequence ன்னு சொல்ல போறேன். Okay, subsequence இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படினா let capital S, which is equal to, I call it B, the range of xn, okay, such that n belongs to natural number n. Okay, this is called B, the range, okay, range of xn ங்கிற sequence உடைய range. இது என்னது range என்னது அப்படினா, for example, suppose if I am having the sequence of this type 1 2 3 1 2 3 1 2 3 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. So this is a sequence, but rangeங்கிறது வந்து என்னது அப்படினா 1 2 3 இதுதான் range. Okay, so rangeல you are not allowing any repetition. Okay, let capital S be the range of the sequence xn. if capital S is finite, இது finite ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இது finite ஆக இருந்துன்னா then there is at least one term repeated infinitely many times, infinitely many times. Okay, for example இங்க பாருங்க, இது finite ஆக இருக்கு அப்படினா இந்த 3ங்கிறது வந்து infinitely many times repeat ஆகிட்டே இருக்கு, கரெக்ட்டா? So this is equal to be x3 and x6 and x9, இதெல்லாம் 3 3 3 இருக்கும். That is there is a subsequence, and the subsequence பேர் வந்து என்னது xnk. Okay, such that xnk which is equal to some constant x, okay, for all k belongs to natural number n. Okay, that is xnk is a constant sequence and hence converges. Okay, problem முடிஞ்சிருச்சு. எப்போ முடிஞ்சிருச்சு? if S is finite ஆக இருந்ததுனா,
If S is finite, then there is at least one term repeated infinitely many times. That is, the full or subsequence. So that is a constant subsequence. Therefore, it is convergent. Okay. So assume that S is infinite. So assume that that capital S is infinite. Check. Our assumption is every infinite subset of X has a limit point in capital X. By assumption, then by assumption, what we will have, there is a point, okay, there is some X naught, okay, belongs to capital X, such that this X naught is a limit point of X naught is a limit point of yes, nude limit point ஆக இருக்கும். Okay, அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is ball with the center X naught radius R intersection with this cap S set minus singleton X naught. This is always be non-empty for all R positive. In the radius R radius positive, this condition will be always be non-empty. Okay. So first I'll choose R equal to 1. First, now for R equal to 1, choose xn1 அப்படிங்கிற element எதில் எடுத்துக்கிட்டேன், இதில் எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, ball with the center x0 radius 1 intersection with s set minus singleton x0. Okay, இது non-empty ஆக இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு element choose பண்ணலாம். And of course, this ball contains infinitely many terms of s. S ல இருந்து infinitely many terms இருக்கும். அப்போ இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, for r equal to 1/2, choose n2 which is greater than n1, such that xn2 belongs to ball with the center x0 radius 1/2 intersection with the s x set minus x0. Okay, set minus x0, xn2 இப்படி choose பண்ணிக்கிறேன். அப்படினா இதில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா we are having that ball வந்து இதில இருக்கிறதுனால distance between xn1 க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, 1 விட கம்மி. இந்த கேஸ்ல distance between xn2 க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி, 1/2 விட கம்மி. Okay, so repeating this in general, okay, for r equal to 1/k, choose nk which is greater than nk minus 1 ஓட பெருசா இருக்கணும், such that this xnk belongs to ball with the center x0 radius 1/k. Okay, intersection with the s set minus singleton x0. Okay, that is distance between xnk க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி, 1/k விட கம்மி. Okay, thus proceeding in this manner, we obtain a subsequence யாரு, xnk, okay, of xn உடைய subsequence such that this what I can say, the distance between xnk க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கும், 1/k விட கம்மியாக இருக்கும் for all k belongs to an integer. Okay, k belongs to. So this is the way we can construct a subsequence this. Okay, and இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, claim வந்து என்னன்னா,
claim this xnk converges to x naught அப்படினு சொல்லுவோம். xnk converges to x naught அப்படினு சொல்லுமா. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், let epsilon be positive, let epsilon be positive. Okay, since 1 by k converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால there exists a natural number n belongs to n, okay, such that 1 by k which is less than epsilon for every k greater than or equal to natural number n. அப்ப இதில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that distance between xnk comma x naught which is less than 1 by k which is less than epsilon for every k greater than or equal to n naught, yeah, capital N. So this implies that xnk converges to x naught. Okay, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, that thus the given sequence xn has a subsequence xnk such that this xnk converges to some x naught. Okay, so that is every sequence xn in capital X has a convergent subsequence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that capital X is sequentially compact. Okay, compact. So thus we have shown that is 2 implies 3. Either proof of H. 2 implies 3 is proof of H. Okay, now let us prove that 3 implies 4. Okay, now 3 implies 4. Either a proof of. Okay, so assume that அப்ப நான் என்ன எதை assume பண்ணிக்கிறேன், sequentially compactங்கிறத assume பண்ணிக்கிறேன். Okay, so assume that capital X is sequentially compact. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove that is what X is totally bounded and என்னது சொல்லிக்கிறேன், complete ன்னு சொல்றேன். Okay, complete. So we are going to show that X is totally bounded and complete அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்றோம். சரி, நம்ம ஒரு தியரம் முடிச்சிருக்கோம். X is totally bounded if and only if every sequence has a convergence Cauchy subsequence. Okay, அப்ப அந்த ஐடியாவை தான் இதுல யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, so first claim என்னது அப்படின்னா, X is totally bounded. Enough to show that every sequence xn, okay, in capital X has a Cauchy subsequence. இது சொன்னா போதும். ஓகே, ஏன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் X is totally bounded if and only if it has a Cauchy subsequence னு ஒரு characterization முடிச்சிருக்கோம். அதை நான் இங்க யூஸ் பண்றேன். அப்போ X is totally bounded னு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன், every sequence has a Cauchy subsequence னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், let xn be a sequence in எதுல, in capital X. Okay, இப்போ since
since capital X is sequentially compact ஆக இருக்கிறதுனால what we can say அப்படின்னா xn has a subsequence, as a convergent subsequence யாரு xnk in capital X. Okay, that is xn has a convergent subsequence, that is xnk converges in capital X. This implies that xnk is Cauchy. நம்ம படிச்சிருக்கோம் every convergent sequence is a Cauchy sequence முடிச்சிருக்கோமா? அப்போ xnk converge ஆச்சுன்னா xnk Cauchy sequence is a Cauchy sequence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா thus every sequence xn in capital X, every sequence xn has a Cauchy subsequence. Okay, so Cauchy subsequence. So this implies that capital X is totally bounded. Okay, sure. அப்போ இப்போ இன்னொன்று எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா claim we are going to show that capital X is complete. அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அப்போ complete ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? let xn be a Cauchy sequence. So let xn be a Cauchy sequence in capital X. Okay, when a proof we need to show that to prove xn converges. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, ஆல்ரெடி x வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன்? since x is sequentially compact ஆக இருக்கிறதுனால okay, this xn has a convergent subsequence the subsequence பேர் என்ன வச்சுக்கலாம்? xnk னு வச்சுக்கலாமா? xnk say some xnk converges to some x0. Okay, for some x0 belongs to capital X. Okay, that is xn is a Cauchy sequence. And xnk is a subsequence of xn, sequence of xn such that this xnk converges to x0 for some x0 belongs to capital X. Okay, அப்போ ஒரு தியரம் முடிச்சிருக்கோம். If a Cauchy sequence has a convergent subsequence, then the whole sequence itself converge. Okay, then by theorem அது என்ன தியரம்? இதான் முதல்ல ஆரம்பிச்சிருப்போம். அந்த தியரம் எங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டா? if xn is a Cauchy sequence and xnk converges to some x ஆக இருந்ததுன்னா then the whole sequence itself converges to x. அதைத்தான் இங்க சொல்ல போறேன். Okay, so then by theorem we say that xn converges to x0. Okay, so it implies that every Cauchy sequence
Cauchy sequence xn in capital X converges. So this implies that capital X is complete. Okay, so என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா that is X sequentially compact implies capital X is totally bounded and complete. That is 3 implies 4 we have shown. Okay. So next we will show that 4 implies 1. Okay.